Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg a re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. I was raped when I was a child, and it has always been painful to be silenced and not have people stand by you. Mo kgasong eno o tla utlwa fa Africa Borwa ba tlhotse ba boloditse mogwanto mo mebileng ya Africa Borwa gompieno ka tshwaragano kgatlhanong le tirisodikgoka ya bong. Maemela fofane Africa Borwa a ipaakantse go amogela baeteledipele ba lefatshe ba ba tlileng go tsenela kopano kgolo ya G20 mo bokhutlong jwa beke. Mo go tsa metshameko kgetsi e tsweletseng ya bonwenwe kgatlhanong le moporesidente wa mokgatlho wa kgwele ya dinao mo Africa Borwa Ngaka Denny Jordan ga mmogo le balatofadiwa nae ba le bararo e diegisitswe go ya pele. Lebile Africa Borwa ngwanatsele ono mme SABC jaaka mogasi wa semmuso wa kopano kgolo ya G20 2025 e go tlisetsa tiragalo eno ka tlhamalalo. Reetsa motsotso mongwe le mongwe mo diteišeneng tsa radio tsotlhe di le 18 tsa SABC. Bogela kgaso ka tlhamalalo mo dikanaleng tsa SABC News, SABC Lehae, SABC 1, 2 le 3. Golagana le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano ga mmogo le kanale e kgethegileng ya G20. G20 South Africa 2025 re go tlisetsa yona kwa gae. Mothoetso madume tsa segonjono re di simolola ka gore diketekete tsa banna le basadi ba ba neng ba kgabile ka diaparo tsa mmala o montsho ba tlhotse ba boloditse mogwanto mo mebileng ya Africa Borwa gompieno ka tshwaragano kgatlhanong le tirisodikgoka ya bong. Bafalodi ba kgaratlhe malapa le baeteledipele ba baagi ga mmogo le maAfrika Borwa ka kakaretso ba tlhotse ba le ntswe le nngwe gore tirisodikgoka e fele a re lebelele ditiragalo go ralala naga ya Africa Borwa. Ba ne ba opela ba tsholeditse diplakate ba gwanti ba ne ba raletse ditoropokgolo go ralala naga ba leka go ngoka leitlho la lefatshe. Ba na le seabe ba le bantsi ba ne ba tsentse diribono le dipostara tse di kwadilweng maina a batswasetlhabelo go gakologelwa bao ba re tlogetseng le malapa a setseng mo kutlobotlhokong. Gareng ga bao ba neng ba kokwane kwa Union Buildings ke Kgomotso Mashaba yo a latlhegetsweng ke wa losika ka ntlha ya tiriso dikgoka ya bong. I lost my sister in 2014 due to GBV, and I've been having this T-shirt from 2014, not as a memory, but as something that I'm keeping, thinking, praying that our government, our president will realize what we women are going through on a daily basis. So I'm here to say enough is enough. Go bafalodi botlhe ba ba tlhotseng ba tsenetse mogwanto motsotso o ne o le botlhoko thata. Tšhono ya bone ya go thuba se se mo mafatlheng go ema mo phatlalatseng ntle le letshogo le go bonwa. Dingwaga moraga moo mofalodi yo wa petelelo ga ise a bone bosiamisi mme o tshwaya phoso lenane tsamaiso la bosiamisi. I was raped when I was a child, and it has always been painful to be silenced and not have people stand by you. And today, I say we cut the silence and we say no to GBV! We will not be silenced! Baruleganyi ba re mogwanto o ga se ditshupetso fela, mme ke boikuelo jwa tshoganyetso le go rwala maikarabelo. Ba ikuela gore makala a tshegetsang molao a tsiboge ka bonako, go nne le manane a botoka a go ema nokeng bafalodi ga mmogo le gore baagi ba gane go dumalana kgotsa go letla tshotlako go nna tlwaelo. Ke ya maupelo ke tokololo ya New Economic Hub. Gender-based violence is not a South African issue. It is a global issue where there's poverty, where there's collapsing economies and democracy, where there's marginalization. The violence, it sort of dies on black women's bodies. And in that moment, we really want to observe that in solidarity with Women for Change. Ka motsotso wa go bua morago ga go ikhutsa kwa lebopong kwa Durban, morulaganyi wa mogwanto Dr. Dineo Sefoloko Chitambo o ne a tlhalosa gore goreng ditshupetso tse di le botlhokwa go romela molaetsa wa tshoganyetso. I think
Yesterday's announcement by the president to say he has declared it a crisis is a move in the right direction. As much as many women here today are saying that it doesn't mean anything, I think for us that's a step, a milestone, a step in the right direction. We are, however, saying we would like to see action now taken. The reason why we had said we wanted to be declared an emergency or a disaster is because of the urgency we feel. Khabagare kwa Kapa Bophirima mogokaganyi Merlis Georgiat a re ba gakgamaditswe ke tsibogo ya baagi mme seo se bontsha kutlobotlhoko eo bontsi bo itemogelang ka ntlha ya tirisodikgoka ya bong. We needed to commemorate the victims of femicide in South Africa. The numbers are so high that I don't think we really pay attention to these women, these lives, these women who loved and needed to be loved. They needed their names carried and we needed to leave a legacy for them. The fact that we got our declaration yesterday is in their name, and we've carried their name with us everywhere, to the national dialogue, to handing over the petition in April. So we needed to just have some silence to remember them and call out their names. Basadi le banna ba ba pelokgale ba ba latlhegetsweng ke ba masika a bona ka ntlha ya tirisodikgoka ya bong ba re kutlobotlhoko eo ba neng ba itemogela yona ka ntlha ya tshotlako e tla nna mo ditlhaloganyong tsa bona le ruri. Mogokgo wa sekolopotlana sa Marakabela kwa motseng wa Dresden kwa ntleng ga Bekersford kwa Limpopo o latofadiwa ka go sotlaka moithuti wa grade 8 ka go sa duele diranta di le 2 ka letsatsi leno go twe barutwana ba seke ba apara diaparo tsa sekolo. Go begwa fa morutwana a iteilwe ka lebante le go ka tlogelwa ka mabadi mo mmeleng wa gagwe. O teile ka mang? O teile kang? Ka lepanta? Kang? Go video yeo e phatlaletse go le dikgokaganyo tša leago morutwana yeo a lla go sa go theletša moloi pelo o bonala a hlalosetša morutiši ka ga go bethwa ga gagwe. Morutwana yeo o be a sena diranta tše 2 tša letšatši la moaparo wa gae goba yona casual day ge a tla hlaselwa ka lepanta la borogo. Go ya ka molao wa kgoro ya thuto ke kgale kgati e fedišitšwe dikolong ka moka. Se se akaretšwa mekgwa ka moka ya go ama barutwana mmeleng go ba nyenyefatša ga e šita le go ba hlompholla. Mmago morutwana yo o re ngwana wa gagwe o sa garušitšwe matswalo ke tiragalo ye le go ipiletša gore toka e phethagale. Ke kwele ke kwa go baba ke nyaka gore toka e phethagale go se gane jalo bana ba rena ba sa le seipika kwa sekolong ka nte e diragatšego mo godimo ga ngwane wa ka. Lekgotlataolo la sekolo sa Tlastana sa Marakabela ba gadile ka bogale tiragalo ye le go ipiletša go kgoro ya thuto go dira dinyakišo tša go tsenelela go šireletša barutwana. Re kwa ile gore taba e re šušitše ka kudu ge re kwa gore ngwana tlhogo sekolo o tšere lepanta a methela 2 ranta e le gore ba ekwanetse le batswadi ga ba ekwanela le bana a montšha dikgobalo a mo gobatša ka mokgwa mo gobaditšeng ka gona. Kgoro ya thuto ka Limpopo e re ile go nyakišiša tiragalo ye. We can confirm as a department that there are allegations that are leveled against the principal for corporal punishment. We don't take light to that. The report that we have received is contrary to what is alleged, and as such, we are bound to start with our own internal investigation. Kgoro ya thuto e re e tla tšea dikgato tša maleba morago ga go ruma ka dinyakišo tša bona. Na ke Koketšo Motao wa ditaba tša SABC, Dresden, Bekersford. Re go amogele mogaetso mme re di tsweletse ka gore mokwaledi kakaretso wa ditšhabakopano Antonio Guterres a re kopanokgolo ya bokhutlo jo bono jwa beke ya baeteledipele ba dinaga tsa G20 e tla tlamela lefatshe le Afrika ka ditshono tse di botlhokwa tsa go matlafatsa tiriso ya kgwebisano, kagiso le tshireletso. Guterres o na bua kwa Nasrec Expo Center mo Johannesburg pele ga kopanokgolo ya G20. Developing countries, in particular in Africa, are suffering from a perfect storm of shrinking fiscal space, crushing debt burdens, and the global financial architecture that is failing to support or even represent them adequately. Africa has been a double victim of colonialism.
first through centuries of exploitation and plunder, and then again, when international institutions were created, when most countries, African countries, were still under colonial rule and their voices were absent from the table. Today, Africa remains woefully underrepresented across global institutions, and this must change. Mokgatlo wa dinaga di le 20 o itsegeng jaaka G20 o simolotse dingwaga di le mmalwa tse di fetileng. Afrika Borwa ke nngwe ya dinaga tseo ebile ke moamogedi wa dikopano kgolo ya monongwaga. Motlhagisi wa rona ke Adimile Boalusi o ne a le sa le gale a buisana le mmega dikgang Sophie Mokwena go utlwa ka ga history ya mokgatlo ono. Ke go leboga Katlego mothoetsho re tla mo go ena ka tlhamalalo ga jana go tswa ka kwano mo Nasrec Expo Center mo go tlabeng go tshwerwe eteng kopanokgolo ya G20 mo di ureng di le mmalwa tse di tlang o tla gopola jalo gore conference eno e simolola semmuso ka mamoso mme le fa go ntse jalo go ntse go na le di conference tse dingwe tse di ka kwa ntle ga kopanokgolo eno tse leng gore go ntse go sikasekiwa merero e farologaneng ba ileng gore ba teng ka kwano ke baeteledipele ba dinaga tse di farologaneng di ka nna 42 mme re utlwa gone yaanong go tswa go go mme Sophie le modiri ka nna mo mererong ya boditšhaba go utlwa go le gontsi ka ga dikgang tseno tsa G20 mme Sophie Madume re go amogetse kwano mo dikgang tsa rona tsa Setswana. Ke a leboga. O ka simolola fela ka gore bolela gore seabe sa Afrika Borwa mo G20 ke eng le gore se kaya eng go Afrika ka kakaretso. G20 ke sehlopha sa dinaga tse ileng ka qeto ka 2007 hore ba tla sebetsa mmoho ho leka ho ba le tjhebelo pele hore ha ho na le mathata a moruo lefatsheng ba etsa jwang e le hore ho na le bothata mo le Asia mme bo ne bo ama moruo wa dinaga tse ding mme letona la ditjhelete ka nako eo Trevor Manuel le a ikarabelang ho banka ya Afrika Borwa e leng Reserve Bank eo a seng a resile ditomboweni ya iba karolo ya G20 Afrika Borwa ya ba le seboka sa G20 mona ka 2010 ya ba se a fetoha se kenyeletsa jwale dihlogo tsa dinaga ke bua ka di president le di prime minister mme Afrika Borwa ho tloa ho theweng ha G20 intse ile karolo ya G20 mme ile ya balis abo se segolo ho theweng ha G20 jwale ke ha bohlokwa hore kopano jwale ya dihlogo tsa dinaga ya G20 e buetse e mo hae mme kgetlo la pele he Afrika Borwa ho ba le seboka sa dihlogo tsa dinaga ibile sa pele kontinenteng ya Afrika jwale e bontsha ka mokgwa o naga ya Afrika Borwa ha ho tloa ho matjhaba international affairs and stage e ba le karolo e matla haholo e bapalang. Janong mme Sophie kana G20 ga se G20 ntle le lekwalo la maikano re ka solofela merero e ntseng jang mo lekwalong le la 2025 barungwa ba ikarabelang ho dipuisano ska ha o boletse hore ha e qale hona jwale ho tloa dikgweding tse fetileng ho bile le dikopano ho ntse ho buisanwa baetapele bona ke hore ba tlo beya stempe fela ba re a amohela tokomane e kapa ha re amoheli ba buisane di shepherd re ba bitsa hore ke di shepherds ba buile mme ho dumellane boemong bo kopano ya teng inkile dihora tse 24 ho bontsha hore ho ne ho hle ho buisana mme Afrika Borwa e sebeditse hantle haholo jwale tokomane e teng re bitsa hore ke draft jwale baetapele ba tlamehile hore banke qeto hore na ba e amohela kapa ha ba e amoheli mme re lebeletse hore re tla tseba he jwale ka kopano ya baetapele e qala tsatsing la hosane sena se bontsha hore ho na le tswelo pele empa ha o ka hlokomela mo president Cyril Ramaphosa maobane o no mona ka mkgathabileng o ne a tseba hore ho etsalang Jano e bile o bua ka mo president Cyril Ramaphosa gona le kgang engwe ya go America le G20 o ka re fatsa sesheng ka ga merero ya America le G20 sanka se buang ko re G20 ke kopano
e bohlokwa. America ya tseba ke kopano e bohlokwa haholo ha America e shebile e bona hore dinaha tse ding tsa G20 tse 19 di mo ka barumuwa ba fapafapaneng mekgahlelong e fapafapaneng mme ho na le tswelopele. Jwale ho ikgula ha bona ho baka hore ba shebe tabena ba re tlameile hore ne re tswele pele le rona ho ntso re bua ka ntwe empa re etsa jwang ho ba re itse re a ikgula. Mme ba qadile ka romela lengolo mafelong a beke a fitileng hore ha o ske ha ba le tokomane ena. Afrika Borwa ya rae ha re tsebe hore re ske ra ba le tokomane e tla ba dinaha tse nkang qeto. Ha ba bona hore Afrika Borwa e tswela pele seboka ha se putlame ya ba jwale ba ngola lengolo ba re ba ya tla ba batla ho tlo amohela neheletsano ke ha o neheletsa marapo ho naha e nngwe ho ba ke bona e tlo ba G20 budulong ba ho etella mokgatlo ona pele selemong se tlang. Ba batla ho tla ka Sontaha mme ba romela e mong wa manqosa a bona mo kantorong ya bonqosa ha ba romele motho hla United States of America mme ba phia hore ba nka karolo. Ke ho nka karolo hoba ha o tla moketeng o tla o tlo amohela seo o se fuwang ho bolela hore nka karolo. Jwale Afrika Borwa ya re mo president a keke a neheletsana ka marapo ho motho ya tlasana ho yena boemo bo tlase haholo. Jwale ho ntse ho buisana hore ho etsuwe jwang ka taba e. Maitso ke a lebogale ka moso. Ke a leboha haholo. Motho yo ke mme Sophie ke modiri mmogo ka nna mo mererong ya boditšhaba o tla gopola jalo gore kganyantsa e tlhalosa ya gore puso ya Amerika e seka go ka romela mongwe wa batlhankela bagolo ba puso eo ka ko ntlo boemedi ya Amerika ka kwano go tla go amogela neeletsano eo ya gore e nne bopresidente ba G20 mme le fa go ntse jalo motho re tla bona gore kwa bokhutlong ba kopano kgolo eno tsotlhe e di tsamaya jang le gore a ke ka go nna le ditumalano tse di rileng kgotsa lone lekwalo lo la maikano le e leng gore le sainilwe ke baeteledipele ba kgotsa le tlile go sainiwa ke baeteledipele ba dinaga tse di farologaneng ba ba tseneng kopano kgolo eno a ke ka la tlanegisiwa kgotsa jang mme le fa go ntse jalo ke boela go wena ka ko studio Katlego. Ke a leboga thata ke ya mo mogaetso re ditsoletsa ka gore se bueledi sa ditlhaeletsano kana JCIS William Baloyi a re maAfrika Borwa a tshwanetse go ikgantsha ka mafaratlhatlha a naga eno a leng boswa jwa sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2010 o tlhagisitse boleng jwa ditsela tsa bosetšhaba le maemela fofane a jaaka a boditšhabatšhaba jwa OR Tambo le a sešole a Waterkloof a ntseng a tlhanasela go amogela baeteledipele ba lefatshe fa e sale ka Labone. We're speaking from yesterday. Both Waterkloof Air Force Base and OR Tambo International Airport have been a hive of activity. We're able to accommodate the flights at the schedules that have been given. The President of Brazil is already here. The Prime Minister of UK is already here. The Prime Minister of India is here and other states. So the most important thing is how, as a country, we are able to accommodate such flights. And if you remember, it's not for the first time. We hosted the 2010 World Cup smoothly on behalf of the continent. So today, the G20 that we are hosting is not only on behalf of the continent and the region, but also for the world. Lefapha la bojanala mo Gauteng le tlhalosa fa kopano kgolo ya G20 e tlile go ka tokafatsa ikonomi ya profense le naga ka bophara. Lefapha la re mafelo a borobasogo otlhe mo profenseng a tletse phetelela. Modirammogo le nna ke a dimile mo Walosi o buisane le sebueledi sa lefapha la bojanala mo Gauteng Babra Gabonwele go sa le gale gompieno. Mo profenseng ya Gauteng ga re bua le wena yana ba amogela baeng di hotele jalo le jalo di tletse ti
baeng ba rona ba ebile ba ipaka ko province ya Northwest mo Potchefstroom ka mo Hartbeespoort me province ya Freistata ka mo Parys le province ya Mpumalanga ka kwa Witbank e Malatlheni seo se ra gore boleng ba lenaneo le la G20 ga bongwe le province fela ya Gauteng boemela Africa Borwa ka bophara seo se ra gore ba ileng gore ba dira di translation services ba ileng gore ba ira di hospitality services the game drive jalo le jalo ba ileng gore le bone ba rekisa di sound system tse re di dirisang ka kwano go le ka go broadcaster le go bua le batho le bone ba ungwela go tlala diatla. tse di amanang le tsa merero ya kgwele ya dinao ke gore kgetsi e tswelelang ya bonweenwee kgatlhanong le presidente ya mokgatlho ya kgwele ya dinao mono Afrika Borwa ngaka Denny Jordan ga mmogo le balatofadiwa nae ba le bararo e diegisitswe go ya pele yo mongwe wa balatofadiwa e leng mokaedi le mong wa Great Communication Trevor Neethling o lopa gore mosekisi mo kgetsing eno a ikgogele morago kgetsi e tla rediwa ka Sedimonthole a le 9. Moemedi wa semolao wa Neethling o re motšhotšhisi o swere ditlabelo tšeo di nago le tshedimošo yeo e šitišago molato wo. Jordan Neethling mohlankedi mogolo wa ditšhelete wa SAFA Kroni Hluyo e šitana le mohlankedi mogolo wa maloba wa motšwa o sa swere Russell Paul ba lebanwe ke ditatofatšo tša bomenetša le tšhomišompe ya tšhelete ya SAFA. Moemedi wa Neethling James Ndebele o re ba nyaka go sekišwa ka toka molatong wo. I obviously do not want to go too much into the detail in respect of the merits of the application. However, Your Worship, there is sensitive information which the state is in possession of. E fela go ya ka seboleledi sa NPA provinseng ya Gauteng Phindi Mjonondwane mmušo o ka dira tšohle go humana seo ba se nyakago ge ba dira dinyakišišo. The state would subpoena any organization to get information which is of assistance in a process of investigation. Motšhotšhisi Moagi Malebati o re ba loketše go tšwela pele ka molato wo. The allegations are broad allegations. The state is in possession of attorney-client information, privileged information, and the broad answer to that, or general answer to that, is the state is not even aware that it has that information. Mmušo o re o na le di-file tšeo e ka bago tše dikete tše 30 tšeo di amago molato wo. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Pamridge Egoruleni. Weso dindilekalo tsa segonjono kgaso e latelang ka moso mo SABC 2 ka leleme la Sepedi kana SABC le hae ga jana ke go tlogela ka pelo le pele ya maemo a bosa go fitlhela gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gangwe.